ഈ വർഷത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മെഡിറ്റോക്കിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കുരുള പി മത്തായിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലവണെ നമുക്ക് വണക്കാം. പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും, അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും. വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവൻ, വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാതെയും കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ യഹോവയുടെ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. അവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ ബലവും ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ അടിയങ്ങൾക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസനായി ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തക്കണം അവിടുന്ന് തന്ന സാഹചര്യത്തിനായി നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ വരാമായിരുന്ന ആവർത്തനർത്ഥങ്ങൾ നോക്കി ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ചു. ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന ശരീരങ്ങളെ ഉറക്കം കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വാർദ്ധക്യവും നരവയും ഉള്ള കാലത്തോളം നിന്നെ താങ്ങി നടത്താമെന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ അടിയങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കലവറ കൂടാതെ അടിയങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കരുണയ്ക്കായി കാവലിനായി ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡേവിഡ് വി ടൈറ്റസ് അച്ഛൻ, റവറൻ ബിബിൻസ് മാത്യൂസ് ഓമനാലി അച്ഛൻ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ്, ഇടവ ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവർക്കും സീനിയർ സിറ്റിസൺ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ്. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡേവിഡ് വി ടൈറ്റസ് അച്ഛനാണല്ലോ.
കമ്മിറ്റി കൂടി ഒരു മെഡിറ്റോക്ക് നടത്താം എന്നാലോചിച്ച അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശവും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുമുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി വരെയും അദ്ദേഹം വിവിധങ്ങളായ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്കും അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നതിലേക്കും പ്രത്യേകം വിനയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി ലളിതമായി ക്ലാസ് എടുത്ത് സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റ് തക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാട് കേരളത്തിൻ്റെ മെട്രോ സിറ്റിയായ എറണാകുളമാണ്. ഭാര്യ സുമ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബഹ്റിൻ എന്ന ഈ കവഴുദ്വീപിൽ വസിക്കുന്നു. 2 മക്കൾ, അതിൽ മകൾ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം കുടുംബസ്ഥയായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. മകൻ USA-യിലായിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം MIT നിന്ന് PhD ബിരുദം നേടി USA-യിൽ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1990 വെല്ലൂർ CMC-യിൽ നിന്നും ന്യൂറോളജിക്കൽ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം USA, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും പരിശീലനം നേടിയ അദ്ദേഹം ശ്രീചിത്രയിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശേഷം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചീഫ് ന്യൂറോളജി സർജനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് 2011 മുതൽ 2020 വരെ വിസിറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റായി ഇവിടുത്തെ സൽമാനിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇപ്പോൾ മേജർ ന്യൂറോ സർജൻ കേസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പരിചയസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന ഈ ചെറിയ സംഘടനയിലേക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ മെഡിറ്റോക്കിലേക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരം സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിരിക്കുന്ന റവറൻ ബിബിൻസ് ഓമനാലി അച്ഛൻ നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ നന്നായി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും തക്ക സമയത്ത് ഇന്ന് വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം തക്ക സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഇടവ സെക്രട്ടറി, ഇടവ കൈസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, ഇവരെ കൂടാതെ ഡോക്ടർ റോഷൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹം കിങ് ഹമാദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി തുടരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഇന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതര സംഘടനാ പ്രതിനിധികളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗ് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീർഘമായി ഒരു സ്വാഗതം ഇവർക്കെല്ലാം നൽകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ സമയം അപകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിപിൻ സച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ്, സീനിയർ സിറ്റിസൺസിലെ ചുമതലക്കാർ, ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺസിലെ അംഗങ്ങളും സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഇതര അംഗങ്ങളും, യുവജന സഖ്യം മുതലായ സേവിയ സംഘം മുതലായ സംഘടനകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ, രാവിലെ ജനലിൽ നിന്ന്
ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു റേ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇതെന്താ പപ്പ? അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു, അത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമാണ്. ഇത്രയും ചെറിയ സൂര്യനോ? നീ ഒന്ന് ജനൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനാ കണ്ടതുപോലെ അല്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട ഐപ്പങ്ങൾ ഇവിടെ ഡോക്ടറിനെ പറ്റി ഒരു അംശം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയ ഒരു സൂര്യനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഊഷ്മാവ് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച സൂര്യനെ പോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുടെ നിഗൂഢതകളെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ അനുസന്ധാനവും റിസർച്ചും സ്റ്റഡീസും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും മറികടന്ന് ഈ ബഹ്റിനിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്തനായ ന്യൂറോ സർജനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ അഗേതമായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കരഘോഷം. എൻ്റെ ഈ മാനുഷികമായ വാക്കുകൾ ഇത് വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അസ്ഥി ഞരമ്പുകളെ നിർമ്മിച്ച ദൈവം, ആ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന അപാകതകൾ മനുഷ്യന് ദൈവം പരിജ്ഞാനം നൽകി അത് കാലോചിതമായി ന്യൂറോ സയൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ സർജറിയിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ന്യൂറോ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഒക്കെയും കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറിന് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിൽ നേരിടുന്ന ന്യൂറോ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോട് വിശദമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു അവസരം ലഭിക്കത്തില്ല. നെവർ മിസ് ദിസ് ചാൻസ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ്. നമ്മൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് നമ്മുടെ കായികമായ കഴിവുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വം ഈ മെഡിറ്റോക്കിൽ ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആരെയാണ് തൊട്ട് കളിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറിനെ പറ്റി നെറ്റിലൂടെയും മറ്റു വ്യക്തികളിലൂടെയൊക്കെയും ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഡൂഡു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടറിലൂടെയും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരിലൂടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി എനിക്കറിയുവാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലും ഡോക്ടർമാർ സന്നിധരാണ്. അവരെയും ഞാൻ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറിൻ്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്കായി, ഉപദേശങ്ങൾക്കായി, നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ കാതോർക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപുരസ്സരം മെഡിറ്റോക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു. Good morning, everybody, and thank you for this opportunity. അപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കൂടുതലായി എസ്പെഷ്യലി മെഡിക്കൽ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല. ബട്ട് എനിവേ ഐ നോ മലയാളം. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പരമാവധി മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തോളാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കുറച്ചൊക്കെ മലയാളവും കൂട്ടിക്കലർത്തി ഐ വിൽ പ്രസൻറ്റ് ടു യു. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്ന് തരാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ഹോപ്പ് ഷുഡ് ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മളൊക്കെ വി ആർ ഓൾ ഏജിങ്. കുറേ പ്രാവശ്യം anyway, first of all, I must thank the people of the dais and all the people who have spoken quite well about me. Thank you for the same. We are all senior citizens. Senior citizens, the definition in the above the age of
60. That is the law which says that it is above the age of 60. But in there, I think we have to remove that out of your mind. 60 according to World Health Organization is still not old age. Okay. A lot of it depends on what is in your mind. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 60 വയസ്സായി ഇനി നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ നിർത്തി വീട്ടിൽ പോയി വെറുതെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then you become old. But if you feel, Allah, I can still work, I will be active, I will adopt a healthy life, അത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ a lot of problems can be avoided. Now this is a very apt topic for today, and I must actually appreciate the person who selected this topic, because we are all aging. Now, I was told a lot of you people have been here in Bahrain for 30 years, 35 years, and I'm sure you're all worried about your parents and your near and dear ones back home. And I'm sure every person's house there might be a person with either a stroke or with dementia. It's a very, very common thing. But avoid how can we avoid these things? These are the things which we will probably discuss. So I don't know, I thought I'll speak for about 20 to 30 minutes because as people said, we are all senior citizens. Attention span. I'm also a senior citizen, by the way. I really tell my age. I'm 63 years old, going on to 64. I'm a grandfather. I've got 2 grandchildren. But we have to age healthy. I was not like this. Today I can say I'm a little healthy. But let me tell you my story. Neurosurgery is a very stressful area, and I mainly do only the major cases, aneurysms, tumors, and things like that. And at the age of 44, I had a heart attack. At 44. This was way back in 2004, sorry. One was studying in second, third standard or something, the other was in the sixth standard. I realized that I am not doing the proper thing. And then, of course, I analyzed a whole lot of literature and things like that. I have come out with a program actually, which I have still not implemented, which I hope to do probably after in a few years' time. I realized that you can change your life by adopting certain reasonably easy methods. But you have to understand that you cannot do anything and everything and then hope that God will endow you with life without any problems. So I changed what I was doing, which I will share with you. I will tell you a few tips as to what you can do in everyday life without spending too much of time, but which will help you, and why it does, physiologically, medically, why it helps you. That will be the end of my talk. And also, research is going on at a rapid pace. So it is not just the brain alone that matters. There are certain things which are connected with the brain, which also, if taken care of, will ensure that the brain remains healthy over a long period of time. I will also tell you how can you diagnose or find out if a person is having early dementia. Because that is one thing which I think we all fear, right? Isn't it? And second is, of course, stroke. But we'll go one by one. If it is, because as I said, we are all senior citizens, our focusing or our attention span is limited. Even students, they say the attention span is only 30-35 minutes. That is why every school period is probably 35 to 45 minutes.
when we become a little aged, I think our attention span might be only around 20-25 minutes. Unfortunately, I have to have a lot more attention span when we are operating on microscopes. But generally speaking, and I don't want this to be a talk where everybody has a cochlear fistula. ഒരു ചെവി കൂടിയെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടിയെ കളയുന്ന ഒരു program. It should not be. So something must go into the brain also, so that it will help you in the long run. Okay. About what is aging? Aging is a part of the normal process. It's a normal process. Everything ages, whether it's the plants, whether it's the animals, whether it's human beings. And even in human beings, our brain will age, our heart will age, our muscles will age, all sorts of things will age. And during the process of aging, there are certain diseases that creep in. So here I want you to understand there are two terms. One is called biological aging and another is called chronological aging. Okay. But what is the chronological age? Chronological age is the usual age. If you are born in say 1960, you will be around 63 years old. But what is the biological age? Chronological age and biological age are different. So the biological age is dependent on how your physiology or how your organ systems. See, we have a lot of organs. You have the central nervous system, you have the cardiac system, you have the respiratory system, gastrointestinal, whole lot of systems are there, 9 to 10 systems. So it all depends on how those are working. There are certain people who might be only about 50 or early 60s, but their biological age might be in the 70s because they've not been taking care of their body, or and the systems will sort of degenerate or deteriorate faster. So please keep these two in mind. So I will in the end tell you, if you adopt certain measures, you can decrease your chronological age by a minimum of 10 years. Take it from me. So it is, see, aging is a normal process. Everybody will age. It is not the quantity of life that matters, but it is the quality of life that matters. So how can you improve the quality of life? Okay. So now, as see, I just put this in, but please don't concentrate too much on that. The reason being one, yesterday I was operating, so I asked one of my residents to put some slides, because ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ സ്ലൈഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this is an old man, he's not kept up with times. So I'm sure if I did not show you some slides കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഇട്ടില്ല. Okay. Actually, amongst this, I see only one familiar face. You are in Salmania? No. 133. 133. Yeah, that's what. Ask the student. Correct. Yes. Okay. Yes. See, I'm also, as I said, growing old, so probably there is some. So aging is a normal process. Nobody can escape it. Okay. Hair becomes grey. See, people might say, doctor thalennu daily that is vanditte. ഞാൻ ഡൈ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഡൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? എന്താ വെച്ചാൽ so there's a whole lot of changes that appear. Can you put the next slide? അപ്പോൾ ഇന്ന് we will stick to the brain. Are problems associated with brain during old age common or uncommon? Common ആണോ uncommon ആണോ?
age-related problems with age. So it is quite common. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ common ആണ്. 5 to 50% of people, 5 to 50% of people above the age of 65. ഞാനിപ്പോൾ 60 പറയുന്നില്ല, above the age of 65, they have some neurological clinical problem. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വേറെ 2 ടേം, ആദ്യത്തെ ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ്, ബയോളജിക്കൽ ഏജ്. ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയ ടേം അതിനോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാതിരിക്കാം. There is a difference between sign and symptoms. അല്ലേ? There is a difference between sign and symptoms. ഒരു നോൺ മെഡിക്കൽ പേഴ്സണ് പറയാൻ പറ്റുമോ സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ്? Please, അപ്പോൾ സൈൻ ഇസ് സംതിങ് വെൻ യു ഗോ ടു എ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ആ വടിയൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് ഹി വിൽ എലിസിറ്റ് സം സൈൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് കോരി നോക്കി കാലിൻ്റെ വിരലൊക്കെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് സൈൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബട്ട് സിംറ്റംസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ടെൽ us. Okay, so that is very important. Just keep this in mind, signs and symptoms, because it's very important when ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ്. But then, it is a very detailed analysis which is taking place. That is how there is attrition of telospheres. ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ടീലോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ. Telospheres, cell divide ചെയ്യുമ്പോൾ some telospheres form, isn't it? So there is an attrition of telospheres sometimes. There is mutation DNA. Okay, I will not be very interested, but these are things which is being studied, because in the Jeff Bezos and all the billionaires, they want to live longer, so they are all doing a whole lot of money is being spent on how to reverse the aging process. Okay, so but there's a lot of molecular things. It is going to take a long time, but we have to do what is available at present with us, because that itself will help us to retard our aging process. As I said, I can guarantee you by at least 10 years. This is my example. I have experienced it. Okay, I have experienced it. So what is available, and this is something, and this is all come from India actually. Yoga practice, because when you medically look at yoga practice, you will realize how it alters your physiology. Okay, which the Sadhguru, which people would have heard about, they say reverse engineering. That's a technical term, marketing term. Okay. Some side we have a discussion. So all the molecular changes that happen along with nutrition and other risk factors will increase the process of aging. Okay. Next. So now, then let me list out what are the common age-related problems. Okay. So generally, most people, a lot of people over the age of 65 can have neurological signs. Stop signs. Signs and they may not be symptomatic, but they will have signs. They go to a doctor for something else, and the doctor examines. As I said, they can have certain signs. So what are the common neurological signs which a doctor can pick up in an elderly person, especially over the age of 65? നാലഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, the decrease in upward gaze. രണ്ട് കണ്ണും കൂടി മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടലായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോയി എന്ന് വരില്ല. So that is a sign. That patient will not complain. Symptomatic ആയിട്ട് അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല, but the patient may not be able to look up. Then they can have what is called upgoing plantar. കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ മാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ your leg should, the toe should go down, but ചിലവർക്ക് it will go up. In an old age it can go up.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ തട്ടി നോക്കിയാൽ ഈ ഹാമർ വെച്ച് തട്ടി നോക്കിയാൽ ആ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഞാൻ ഇതെന്തിനാ പറയണത് ഞാൻ ഇപ്പം ഉടനെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ഈ വൈബ്രേഷൻ സെൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് കണ്ടില്ലേ, ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് അടിച്ച് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ഡിസ്റ്റലി അതിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ചില ഈ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പറയും. അതായത് നെർവ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എത്ര വേഗത്തിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണു എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിടയ്ക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ചില സൈൻസ് വിച്ച് ദ ഡോക്ടർ എലിസിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓവർ 65 years. Okay. Now what is the importance of this? Is there any significance of this? അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നെ വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ 3 സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ the chances of a person developing a more serious problem is present in the next 10 years. ഉടനെ അല്ല, നെക്സ്റ്റ് 10 വർഷത്തിൽ he can develop some serious neurological problems. There is also an increased incidence of fall. Okay. Increased incidence of fall in these patients. And you know, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഏജ് ചെയ്ത് ഫോൾ ചെയ്താലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ they become bedridden, they develop all sorts of problems. So there is an increased incidence of fall in patients who have more than 3 signs which are present. So can we do something to prevent these things, which we will come to later. So it's very important, because as age increases from 65 onwards, 60 ലും മേലെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു 5 years കൂടി there is this leeway. So above 65, 10 to 15% have neurological problems. Above 75, that shoots up to almost 40%. I think all of us have experience. And how do we retard that problem? Okay. So what are the common neurological problems in elderly? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണോ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ടക്ക് പറയുമോ? I will give you exactly 1 minute. എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും? കുറച്ചെണ്ണം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, but that is not complete. From your experience, what do you think are the common problems which an elderly over the age of 65, okay, പേരൻസും അവരും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ? യെസ്, ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഈസ് വൺ. യെസ്, വേഗം അവിടെ എഴുതിയത് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്, ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ട്, എപ്പിലെപ്സി അറിയാലോ, ഫിറ്റ്സ്. ബട്ട് അതിലും കൂടുതൽ വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. അതിനാണ് ഡിമെൻഷ്യ. അത് നമുക്ക് വരാം. സോ one by one we will discuss. Okay. എത്ര സമയം എടുക്കാൻ പറ്റും? 1 hour. Okay, we started at 11:25, 30. So just keep a time. Anybody wants me to stop, I can stop anytime. No problem. Okay. അടുത്ത് വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. Osteoporosis. So they can have, because osteoporosis, ഞാൻ knee joint ഒന്നും പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. But neck pain and back pain is very common in old age. Above 60, it is extremely common. Even at younger age, yes, I agree. But it is more common in old age, and I will tell you how you can prevent it. These are all what. Okay, we will come to that later. പിന്നെ തലവേദന, and hypertension is not a I am talking about neurological problems. Okay. Okay, eye. But other will come into the eye problem, because mostly it is due to cataract, isn't it? Or acute angle glaucoma. That's the other thing. So adum I mean angane old age എല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതാവും. ഞാൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്ക് പെയിൻ, നെക്ക് പെയിൻ because of osteoporosis. Knee joint is another joint which very badly gets affected. You have to remember. Headache. Headache is another common thing with old age. There can be incontinence. Mutram അറിയാണ്ട് പോവുക. Almost they say 30% of people over the age of 65, they can have incontinence, especially in the night. Okay, especially in the night. That is because what does it indicate in a patient who has got incontinence? It indicates നമുക്കിപ്പോൾ bladder full ആവുമ്പോൾ ആ sensation, it goes up.
It goes up first to the brainstem, then it goes to the what is called the brainstem is the most important part of the brain. It goes into the hypothalamic area, then into the frontal area. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും degeneration ഉണ്ടെങ്കിൽ you can have incontinence. So it indicates that there is some problem happening with the brain. നമുക്ക് വെറുതെ അത് ഒരു പ്രോസ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. It needs detailed analysis. Okay, so that is very important. So incontinence is very common. 30% they say of almost 65 above patients with 65. Pinnalada, I already told you the falls, vircha, because loss of balance, because vibration sensor as you age decreases in the lower limbs. As you age, when the vibration then decreases, you can suddenly fall, especially when there is no light. So that falls can give rise to a lot of problems. Falls can give rise to a lot of problems. Parkinson's disease, the tremors, Parkinson's disease is very common. Sodium correlate, I'm sure a lot of you people would have heard about that, isn't it? But then the sodium, especially when you age, suddenly the people's intake might be less and the sodium can go down. So the commonest, the commonest is probably the stroke and dementias, isn't it? Of course, back pain, we will discuss everything one by one in a very shortly, so that you will understand little more better. But see, what you have to understand is most of these things are preventable. Okay, most of these things are preventable. Preventable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് വെറും കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. This is an era of culinary delights. നമുക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണം, isn't it? ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണ്ട ആരും പറയുന്നില്ല. But it should not be over, that is, should not be excessive. But this brings us to, so we have listed out, or I have told you what are the common neurological problems in the elderly. Now, what are the risk factors of a person developing this? Okay, what are the risk factors of a person developing this? Okay, what are the this is one thing is hypertension, yes. Diabetes, yes. Hyperlipidemia, yes. This hyperlipidemia. Pinna. Genetic. Genetic is something which cannot alter. We'll come to that. Okay. But genetics. Okay. Genetics. Ellam genetics ന്റെ തലയിലിടല്ലേട്ടോ. Okay. അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാവരും പറയാ അച്ഛനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കും പ്രശ്നം എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ let me enjoy till I can. Okay. But hereditary, yes, genes are there. But again, let me tell you the genetic thing, how it can be modified. Okay. It can either be modified or you can do away with this thing also. More important, stress. Another thing starting with S, sedentary life. Okay, sedentary life. Another thing starting with S, smoking is probably the worst thing which a human being can do. You understand? If you see there is a smoke, have you seen any animal go there, sit and stand there and sniff that? They will not do. They will run away from there. No? Man is the only person in this world who will go to a shop, buy a cigarette, and will smoke. And smoking is the worst. And then, what is the other thing which you people, the females, will be more bothered, the men will be doing? Alcohol consumption. Is that good or bad? Is that good or bad? Are good? Are good? You say you do. No, I won't say that it is as bad as smoking. But it is regular consumption, let me put it this way. Regular consumption of alcohol is not at all good, is bad, very bad. But you will see a lot of WhatsApp messages coming in.
എല്ലാ ദിവസവും 2 പെഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will have no problems. Queen Elizabeth എന്നും രാത്രി നല്ല ഹൈ എൻഡ് കാശിന് പ്രശ്നമില്ല, വെരി ഹൈ എൻഡ് ഇത് 2 പെഗ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര 95 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചത്. വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജസ് ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ ഓൾ see. So daily consumption of alcohol is not good. Amongst the alcohol probably wine they say is good, but not every day. Okay, please take it. It is not good every day. They say it will decrease cholesterol, but there is no hard evidence that it decreases or the bad cholesterol, it increases the good cholesterol. Okay, so now you have listed of all the what do you say the risk, all the risk factors. Not only 10 minutes. Okay, all the risk factors. So a lot of it, if you really see, keep it in mind and see, it is all modifiable. അതായത് നമുക്ക് modify ചെയ്യാൻ പറ്റും. If the only thing which you cannot probably modify is your genes, isn't it? Genes കിട്ടിയത് കിട്ടിപ്പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But let take it from me that if you alter your lifestyle, a lot of this genetic thing can be overcome to a very large extent. Okay, and no, I'll tell you again my understanding example. My father lived till the age of 101. He did not have any cardiac problem. I had not had to take him to cardiac problem. He had no dementia. His memory was till his death much better then. He was very healthy when I actually left for the United States. My son passed out from IIT in Chennai, and then he got admission at MIT University, best institute in the world. So I had to take him there for admission. Second day he suddenly in his sleep they hurt me because I still don't know whether I should have gone to US. My son was anyway. But then what I meant to say is he lived till 100 with absolutely no problem. And what he did, I will tell you at the end of this speech. And my mother also lived up to 92 years. So I can say I had good genes, but then I had a problem when I was just 42 because of my stress, because of my bad diet, unhealthy living, lack of exercise. So these things, if you modify, then you can change your physiology. Okay, right? Now let us come to the other common thing. I mean, one of the commonest thing. I will just be very short in this because I got only 10 minutes. Then I will show you 1 or 2 exercises which you can do, and 1 or 2 tests for dementias which you can do amongst yourself to make sure that nobody is having any mental problem. So stroke is some clinical signs which suddenly appears and it persists for more than 24 hours. Okay. Stroke nu parnengil pettannu there is a stoppage of blood supply to a particular area of the brain. Okay. But generally initially it can just appear as what is called a transient ischemic attack. Now idu manasil ellavarum vettanam because transient aayittu aadyam eppalengil pettannu kannu blurred aavuga allengil pettannu kayyum kaalum talarcha veriya, but it resolves within 24 hours. Then it is called a transient ischemic attack. It is important. Just like the cardiac exert cheyumbo, if you develop pain, you call that as angina, isn't it? Angina. And then you go to the doctor immediately. Alla adu kollappilla nu vichirundengil adu pinne prashanamilla. You can develop. It indicates the blood supply is decreasing. That is the reason why when the heart is put into a stress or heart is worked to do more work, it develops a ischemia. About same way the brain, when there is a sudden decrease in blood supply, they can develop pettannu loss of consciousness veriya, allengi pettannu kannu blurred aavum, pettannu kayyo kaalo weakness develop cheya. But this resolves over a period of
24 hours. That is called the transient ischemic attack. This needs to be taken care of. Immediately you have to go to the doctor to take care. See that you are not in a risk of developing a stroke. Okay. And in stroke also there are two varieties. One is a ischemic stroke and another is a hemorrhagic stroke. That is BP control cheyidillengi thalile hemorrhage vira. Controlling BP is a very, very important thing. Okay. Because and taking the medications, let me tell you this also, taking the medications also is important. Because നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്നിപ്പം മരുന്നില്ല നമുക്ക് നാളെ പോയി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. Because if you stop the hypertensive medication, there can be what is called rebound hypertension. Okay, pettannu BP can shoot very high, and that is the time when these patients develop hypertensive intracerebral hemorrhage. We see this quite a lot in Bahrain, especially amongst the poor workers. But they are given medicines from the health center, right? So, but then they don't understand the hypertension. I mean, patients need to take blood pressure medications regularly without fail. Please take, that's a take-home message. Otherwise, the chances of developing a hemorrhagic stroke is hemorrhagic strokes, especially if it is on the left side of the brain, which is our dominant brain, it can be disastrous. Okay, right? And the stroke, I mean, in US, this is in USA, it has become the 5th. This thing. First is cardiac disease. Second is what's the second commonest cause? Is cancer. Okay, is cancer. Then you have obstructive diseases. Then you have trauma there as and fifth is stroke. But in our place, yes, of course, trauma is there, but it ranks as high as the cardiac diseases, especially among Indians in our country. Okay, because in India, the rate of diabetes and rate of hypertension is extremely high, especially untreated hypertension. So the rate of stroke, especially in young people, is extremely high. Okay, next slide. Okay, I think I have gone through all these things, this thing, and this thing. Okay, or let me again go through one of these. The diabetes. Diabetes is another very, very common. So I'm sure if I ask all our senior citizens to put the hands up as to what I'm sure majority will be having something. But there are few things which I would like to tell you. Diabetes, okay, it happens because of our lifestyles now. But very important that it be kept under control. What is the good control of diabetes? 100 diabetic. Let's take what is called the HbA1c. That is the thing which we usually do to see whether the diabetes is under control. Diabetic okay, yeah, I see. Okay, if you are a very bad 6 would be ideal, but I say up to 6.5 is acceptable. Okay. Recently, Dr. Mohan, who is the diabetologist from Chennai, was saying, see, there's no, they say that if you don't have diabetes, you live longer. No. If you get your diabetes under control and keep it around 6 to 6.5, it is as good as not having diabetes. So, what does it indicate? It indicates that you need to check your diabetes on a regular basis, adjust your medication so that the sugars are kept under control. So very important. So see that because there are people, even staff who come, doctor, 6.6 I will say. That is one. Okay, that is one. Hypertension I told you, you should not avoid. But what is the normal blood pressure, acceptable blood pressure these days? Because every persons come and tell me BP 135/90 doctor.
When I tell them something like that, doctor എന്തോ പറയുന്നു ഇത് കാശ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So what is the normal blood pressure which you? Yes, it was before നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും it was 120/80. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they said it can go up over the ages 130/90, 140/90 ഒക്കെ ആവാം. But today they say a person whose blood pressure is kept at 120/80 or 130/80 or 130/84, not more than 88 and not more than 130, the chances of these patients developing heart problem or stroke and dementia also is less. Okay, and dementia also is less. പിന്നെ ഉള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. കൊളസ്ട്രോൾ, there are good cholesterol and bad cholesterol അല്ലേ? Good cholesterol നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേരിയസ് മരുന്നുകളുണ്ട്, but that is genetically given to you. Okay, good cholesterol, it's called HDL. That is genetically given. Medications ഉണ്ട്, but smoking and all decreases the HDL levels. Bad cholesterol, what is the level which you have to keep? Which will be the normal level which you can keep? The bad cholesterol, it has to be below 200. Okay, 200. അതിലും കുറവാണെങ്കിൽ നല്ലത്, 150 ആണെങ്കിൽ നല്ലത്, but it has to be below 200. And bad cholesterol, there is a total cholesterol and also what is called the LDL. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? But just remember, there is total cholesterol to LDL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ LDL സാധനം must be below around 100, below 80 will be the ideal. Okay, below 80 will be ideal. So just remember that. Okay, so this is really complete. Now let us spend a few minutes on Alzheimer's, because this is also very common. Dementia common or uncommon? It is reasonably common, and that is one thing which we all fear actually. Okay, dementia because namakonu ariyilla, but the people who are looking after us are the ones who are going to suffer the maximum. Okay, now Alzheimer's also they say is genetically related. There are two types of dementias. One is vascular dementia. Vascular dementia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the blood vessels ചെറുതായി certain areas of the brain blood supply കുറയുമ്പോൾ that area does not function well, and so naturally you will start developing all sorts of problems. The other one is Alzheimer's, which is genetically related, but where there is a particular protein, beta amyloid, beta amyloid which gets deposited in the brain, and that is the cause. Whatever said in that, the brain becomes quite small. Okay, and generally they say the incidence of dementias increases as the age progresses. Okay, above 65 10% ആണെങ്കിൽ above 85 more than, they say 40 to 50% of the patients can develop, we may be having dementia. It might be either Alzheimer's or it can be vascular dementia, and it's relatively easy to diagnose because you do a CT scan, or not a CT scan, sorry, an MRI scan. In Alzheimer's disease, you will see beta amyloid deposition. In vascular dementias, you will see that there is a lot of ischemia and other vessel problems in the brain. Okay, ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയോ? നിർത്തണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ടെൽ ദം, ബിക്കോസ് ബോറടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഉള്ളിൽ കയറില്ല, കയറാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എനിവേ ഐ then go run through the other things. Before that, I'll tell you how can you diagnose, you know, the test for dementias. Okay, if you want to test it among friends, or you want to test it, ask somebody else to test it for you. There are, I tell you, 3 tests to diagnose it early. Okay, one is called the 3-word test. Okay, it's a 3-word test. നമ്മൾ ഒരു 3 വാക്ക് you tell the person to repeat. I won't say patient.
I'll say tell the person to repeat. Let it be one from the animal things, one from the any object, and one from the plants. Okay, say for example, brinjal, cat, and a watch. Okay, ഇത് മൂന്നും പേഴ്സണോട് പറയുക, അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പേഴ്സണെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് വരപ്പിക്കുക. ജസ്റ്റ് ആസ്ക് them to draw a clock and ask him to show, say, some time, 9 o'clock or 9:10, 10:05 or something. അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് you ask him to repeat those 3 words. Okay, if they are able to repeat those 3 words, it indicates for that moment his brain is reasonably intact. This is the earliest test for Alzheimer's. Okay, this is the earliest test for Alzheimer's. Now for earliest test for dementia, earliest test for dementia is a person is saying, Vellore, എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ ഉണ്ടാക്കുക, two ഇങ്ങനെ one by one, or you keep like this, something like this, and ask that person, slightly complicated, you can ask that other person to make that. Okay, so that is the other test which you can do. It is especially for dementias. That's how one can differentiate. I'm telling you, this is the very simplest thing which we can see between us. Okay, which will help to rule out whether there is dementia. Okay, right? Then I said 3 tests. What is the third test? You take a paper, you write down 10 words. Words means all this, say, clock, pen, you ask a person to read it for about 30 seconds. Okay, 30 seconds adu vaichotte. Adu kazhinjittu you ask him to do one minimal some activity, simple activity. Adu kazhinjittu you ask him to tell you the words which were written and shown to him. If he is able to tell you at least 5 words out of that, it indicates he is okay. Okay, right? It is a very simple test which you can do. Because I sit here, see, I came here permanently only on October of 2021, when I was coming as a visiting consultant doing everything going. So I used to have quite a good practice back home. But most of it is people who are coming afraid of dementia only. Okay. അപ്പോൾ അവർ പറയും, ഞാൻ കീ വെച്ചത് എവിടെ വെച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഡോക്ടർ, അത് ഡിമെൻഷ്യയുടെ തുടക്കാണോ അല്ലേ? You won't fear that, isn't it? നമ്മൾ കാറിൻ്റെ കീ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കും, കാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കീ കിട്ടില്ല. We start shouting at our wives, എവിടെ കീ കൊണ്ടുവച്ച് എവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് എടുത്തിട്ട്. So that is not, don't worry, that is not part of dementia. Okay. എന്താ സമാധാനം. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേപ്പർ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാതിരിക്കുക. ബട്ട് നമ്മളപ്പോൾ അഥവാ നമ്മുടെ ഫോൺ, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അതർ പാർട്ടി ഹസ്ബൻഡ് ഇത് കുളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, എന്തെയോ പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ലീവ് an object in a very unconventional place, okay, then you need to, and if it is done consistently, but if it is done consistently, then you have to be alerted that this person may be developing. Okay, this is an ongoing process. Alzheimer's cannot be treated, but it can be prevented, or it can delay the onset of the debilitating problems of Alzheimer's. Okay, so ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞതുണ്ട്, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുണ്ട്, എനിക്കൊരു
ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടേ, 10-15 മിനിറ്റ് വേണ്ടേ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടേ? വേണം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കൊളസ്ട്രോളും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് ഐ മിസ്ഡ് ഔട്ട് എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ ടെൽ മീ. നൗ ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഞാൻ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഡയബറ്റീസ് വെൽ. ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു വാട്ട് ഇസ് ദ റിസ്ക്. ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഈ വെറും കഞ്ഞിയും പയറും കൂടി കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. You can have, after all, so many beautiful things around this thing. You cannot, but not have it on a daily basis. When you have it on a daily basis, is when the problem comes in. Occasionally, yes. Occasional alcohol, yes. Do I take? Yes, I take alcohol. Keep your weight within normal limits. Within that BMI in the just keep it between that. And very important is some exercises. Okay, there is important exercises. One is walking. Okay, just plain walking. Walking means it has to be brisk walking. It has to be brisk walking. By brisk walking, what I mean is, it has to be this thing. You have to cover 100 meters. You have to cover 100 meters in 90 to 100 seconds. Okay, 90 to 100 seconds. 100 meter race, runners 9 seconds, 10 seconds. 100 seconds, 100 meters. How to speed, fast speed, it is helpful both for the heart and for the brain. And see, there will be a lot of people saying 30 minutes, 40 minutes, 1 manikkur for health benefit. If you do certain other exercises, then about 15 minutes is sufficient. 12 to 15 minutes is sufficient. Okay, which I am sure everybody can find time. That is one. Second, see, why is yoga? See, yoga is nothing to do with religion. Yoga is only a way of life. And the beauty of yoga lies in the fact that this has been described before we knew our human systems. The cardiac system, respiratory system, endocrine system, yoga. And yoga, take the original yoga things. What has been the postures, anganta postures, original yoga parnittiya. Okay, well, it is good. You have to keep your joints mobile. You have to keep your muscles mobile. So this also will help back pain. We don't know or you can ask me the question. So what I'm meaning is, the yoga, they have only told 2 things. What are the 2 things? One is your breathing and another is your control of mind. Okay. Madhya sadhanalokke are told by the later gurus, mainly from the 17th and 18th century. And koreyokke ee postures maadhunokke nammada idingalokku kettitalle kalari karate adu nokkiyana idu eduttirikkunne tai chi in China. But it is helpful. I am not saying it is not helpful, but the original thing which you take is breathing. Now let me spend 2 minutes on breathing. What is our first thing which we do? What is the first which we do? Cry and take a deep breath. So breathing is the most important activity as far as a human being is concerned. Breathing is the most important activity as far as the breathing. But our breathing over a period of time, you will see that the stomach goes out and comes in, not the chest. It is the stomach. So the stomach goes out and it goes in. So it has to be an abdominal breathing. But because of stresses and strains, what happens is it is replaced by chest breathing. Okay. So chest actually breathing and then oxygen goes in the alveoli, it mixes with this in the oxygen. Most of the alveoli are in the lower part of the lung. Understand? There is almost 70 to 80%
മോളിൽ ഇസ് ഓൺലി 20%. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ബ്രീത്തേഴ്സ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഗോസ് ഡൗൺ ആൻഡ് when oxygen goes down, the oxygen saturation goes down, all those things, and then the blood supply, the oxygen all the things start functioning less and all. So most important is to take care of breathing. So the commonest breathing which you can all do, and then the second one which has been told in our yoga thing is meditation. Okay. Now you mind body medicine I will just say. That the mind controls most of the body. Okay, mind controls most of the body. This was not accepted by Western people. Because Western they did not accept this till quite about 2 centuries back, after all the cardiovascular system, all those things were there. So if you can control your mind, because the ultimate area which controls our adrenaline, noradrenaline, acetylcholine, എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ്. സോ ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ കാം യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കാം യുവർ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്ട്രെസ്. It helps in increasing acetylcholine, which is the calming hormone. Adrenaline, noradrenaline is the what do you say? Body adrenaline, noradrenaline is increasing. It increases the heart rate, it increases the vasoconstriction, increases the blood pressure. That is the problem. So to take care of both, all what you need to do is to sit quietly in a room. Initially, I won't say to combine both meditation and breathing. Just see everything. You see that when you breathe deep, the stomach goes out. Okay, and breathe out, and the stomach goes in. അത് മെല്ലെ ചെയ്യണം. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലകറക്കം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മെല്ലെ ഇരുന്ന് you can do this for about 5 minutes initially, and if possible up to 10 minutes. Okay, slowly, without any strain. Take it from me, in 6 weeks to 12 weeks, you will find a change. Definitely you will find a change. Because I have done a study where cardiac patient, neuro patients who have good breathing, they do relatively well post-operatively. But patients who are anxious, whose breathing is bad, they have a lot of problems post-operatively. So this is one exercise. And then you can combine meditation with this. When you are taking the deep breathing, you can say something. Say now, because I have come to a Christian institution. See, I have brought up in Christian institutions. I have studied in Christian schools and worked in Lissing for a long time. So when I talk to Lissing, to Hindu groups, I say Om Shanti is very good. Otherwise, you can say Oh Christ. Okay. You tag or you concentrate on those 2 words. When you are taking in, you can say holy, and when you are moving out, you say Christ. Okay. Slowly and do it over a period of time. So here you are doing both meditation and breathing exercises at the same time. Okay, that's one. And let me say that that O is a common word and a very, very powerful word. Not only in Hinduism they say Oh, isn't it? Christianity they say Holy Christ, isn't it? In Muslim and Mohammedan this thing, Allahu Akbar. So that O is a universal word and a very, very powerful word which helps to stabilize our mind and body. Okay, by the way, if you are ready, there's a whole lot of things in this. So, okay, so this is a simple exercise which I have told you. The breathing exercises for 10 minutes, 15 minutes of walking. Now I'll 2 more things, because we are all senior, so-called senior citizens. First, remove that senior citizenry thing out of your mind. Say that you can reverse your physiology.
want these two. Yes, as we become older, we need some support from the medical side. Otherwise, the medical companies will not function. So, above 60, I would recommend, again, I'm just telling this as an advice, but please take the advice from your concerned doctor. I will recommend 3 medications. There are studies which have proved that these 3 medications decreases the incidence of heart attack and stroke, okay, and also dementias, okay. So one is a small dose of aspirin, aspirin, 75 milligram of aspirin. Aspirin is a antiplatelet. The platelets, they coagulate to produce stroke. So to prevent that coagulation, you can take a small dose of aspirin, but always you must tell your doctor that you're taking aspirin when you're going for any surgery. Second is, of course, to decrease your cholesterol, you take a statin, small dose, 10 milligram statin at night. Statins have to be taken at night. Whoever is taking statin in the afternoon, please remember that statin works best only in the night. So 10 milligram of statin in the night. And third will be a small beta blocker. Beta blocker is, because you would have heard, very common, patients come, young people suddenly dead. That is because the heart rhythm gets altered. Okay, heart rhythm gets altered, and so if you can produce a beta blocker, blockade of the heart, the chances of developing unnecessary and abnormal cardiac rhythm is very much decreased. And so, ചെറിയൊരു dose of, say, Etten or metoprolol or Conform, whatever it is, ചെറിയ drug, decrease the heart rate. Okay, to decrease. I mean, drug, actually, this was introduced in UK as a magic pill, and in some places they still continue to give. But please take seat. Please take your advice of your doctors. Okay. The other one is vitamin D. Now you must remember, vitamin D is a very important vitamin. It's not just for the bones, it's for a whole lot of things, including dementia and all those stuff. So vitamin D, this you can probably take, nothing is going to happen. It will help to increase your vitamin D, generally the dose will be 60,000 units every week for the first 6 weeks. That everybody can take above the age of 40, especially females above the age of 40. 60,000 units every once a week. So ആദ്യത്തെ ആറാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു 60,000 units. Okay, this is very good for a whole lot of conditions, including diabetes, dementia, bone strength, and all this stuff. So I think I will stop now. Unfortunately, there's only 10 minutes. Any questions in the Chodikya, I will try my best to answer. Daily. That's why I refrain from giving medical advice openly. But then, having come, you are all senior citizens, it's time that people understand that vitamin D is one of the most important vitamins, more important than, say, vitamin B12 or neurobion and all that stuff. You take 60,000 units എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 6 ആഴ്ച 6 weeks. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മാസവും 60,000 കഴിക്കാൻ പാടും കേട്ടോ. Yes, that you can give. If it is less than that, you can give, but that won't be sufficient. Actually, if you give the initial concentration very high, it has a better effect on this. Now, pudiya injections vannittu. That especially patients old age will fall okay. And for testing your balance is very, very important as you age. Balance is very, very important. You can do a very simple test. You can keep both your legs together. Straight see if you can stand like that for 30 seconds. That's the simplest test. Age. Google a tree pose. Vakrasana. അതായത് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ കാല് ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. Okay, or even you can just stand like this on one feet for 30 seconds. No,
it's very important. If you can do these things and see that you are able to maintain, you will have absolutely no problems. Because everybody wants to live, everybody wants to live long, everybody wants to live a healthy, high quality life. You cannot be just, nobody wants to live a bedridden life. Okay. The floor is open for your queries. Any You can ask anytime. Yeah. I is exposed to screen time and field effects of that. I mean, computers, telephone. So how it affects our Now there is in between. No, you are all mothers. So let me tell you, first of all, please restrict the screen time for children. Okay, children screen time needs to be restricted. I think the latest latest recommendation by WHO is to restrict screen time, especially games, to less than 2 hours. Okay, but if any person's child is having seizures, fits, okay, I listed it out because this subside authority can keep on going for hours and hours. Anybody is having seizures, the screen time needs to be restricted drastically. As for adults, there is no recommendation about decrease in this screen time. The most important is as you become older, your neck will get weak. So keep the screen in the same line as your head. Okay, and occasionally take your screens. Before there was some reports that if you use too much of mobile phone, you get brain tumors, but that is still not true. Even though there are reports of this, but it is not. I don't think it is approved as such. Prevention, I have told you all these things. Change genes all the genes, okay, there will be a slight effect, 5 to 10%. But adopting a healthy life, keeping your BP under control, keeping BP under control at the proper 120/80, our level decreases dementia. Keeping diabetes under control. See, diabetes is another thing. Diabetes goes haywire. Taking regular exercise, regular healthy food, green food, vegetables and things like that. So these are the things which can decrease Alzheimer's and making them mentally little active. As you age, it is very important that you remain mentally active. Paper puzzles to make your mind is get active. So this will all delay dementia for quite a long period of time. But most important, I will still say it is exercises and a healthy life. Okay. This is breathing exercise. Okay, I'm trying to go into all these things. Okay, Parkinson's disease and it can be generally seen over the age of 60, but if we are seeing people who are young, the reason is because dopamine is a neurotransmitter. Okay, dopamine. See, age the neurotransmitter is one is acetylcholine. Acetylcholine dementia. Dopamine, especially substantia nigra area in the brain. That's Parkinson's, which is becoming symptomatic. Again, because today what is available is Parkinson's, there is surgery and all those things, but better is not to get it, and the best thing is to do exercise. Because nowadays you come across with so many heart attacks. So people say that it is because of the COVID vaccine. See, that is also not proven, but then see, there is a lot of other, things attached to this. But let me tell you one thing. I won't talk about heart attacks. Though I was interested in the heart and my program, which hopefully I should take time to put it on the net and things like that. But then, heart is out of my domain, so let me not talk about it. But let me talk about dementia and COVID. Okay.
old people, especially over the age of 70, who have had COVID, usually have some decline in their cognitive function. Cognitive function is understanding function, about their behavioral function. There is some decrease. And these patients also develop what is called CSF. Okay, so we all have water. They have shown that water content increases after COVID, and sometimes they go into what is called normal pressure hydrocephalus. Now, normal pressure is very important, especially for so-called old people. Okay, normal pressure hydrocephalus is three symptoms. ഓർമ്മത്തിൻ്റെ, രണ്ടാമത്തത് നടക്കാൻ പ്രയാസം, മൂന്നാമത്തത് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, മൂത്രാലയം. So any patient who has these three needs to be investigated for NPH, because it is an eminently treatable condition. It will improve drastically. Okay, so especially when you when there are people over 70, 75, over 75, it is reasonably common. Everyone's brain got shrink, so there will be water. That doesn't mean all are developing NPH. No, if they have these three symptoms, immune symptoms, generally CSF will remove and see whether the patient improves. Okay, and then if they improve, those patients will do a shunt. Okay, right? COVID, yes, it affects a whole lot of things in the brain. There is no doubt, and that is more common again in old age, not in the younger people. Yes, it has produced a lot of heart attacks in young people, and there are some rules, some not rules. Because what is COVID? That they have shown earlier. It is producing blockage of small vessels, isn't it? It is producing microthrombi in cherry blood vessels. So naturally, ultimately, the oxygen is carried by these small vessels to the important area of the brain, whether it is the heart or whether it is the brain. If that block is patients will develop problems. Okay. Yes, orcum is another major, but that's not a medical disease. But then orcum today is considered very important. Diabetic specialist in a hospital it is seen by the vascular surgeon. See, diabetes is control which indicates that our blood supply, blood vessels damage. So that depends on whether amputation, whether medicals, blood thinners, either cloplet, ecosprin and things like that should be continued on. That is neuropathy, yes. Somebody had asked me for neuropathy, yes. As I said, the very important diabetic neuropathy, you have to keep your HbA1c at around 6.5 and below. 6 and below is much better. Let me tell you, any patient or any person who has diabetes for more than 8 to 10 years will have diabetic neuropathy. If diabetes is not under control, they will definitely have a very bad diabetic neuropathy. And diabetic neuropathy, suffer it is extremely difficult to treat and extremely very very bad symptoms. And it becomes this thing. Okay, I have not forgotten your question, don't worry. See, loss of sleep. Yes, I know. It is a very common thing after the age of this. Now there is a wonderful book which is I don't know whether anybody has seen. Why You Sleep. I think it was by just check the internet. I think some Michael. It's a beautiful book actually. Because especially Vellore, we used to be so busy. Ratri, Urumani, Karakum, Anjumani, Kiram, Wadu, we used to be very proud.
things like that. Then this guy, Microsoft, Satya, not Satya, Bill Gates, he used to say that, thanks, he used to say, drinking water also very important in old age, okay. So, he used to say, we used to sleep very little. Only now, after that book came out, people started understanding why it's very important. Because the brain regenerates, or brain becomes better when you sleep well, okay. And also, if you don't sleep, hypertension, diabetes, everything do not get under control. And sleep is a big problem in old age. Is there a medication for that? Let me tell you, sedation is not the medication. Alcohol is not the medication. Okay, please, these things will be deleterious to the brain. So what you can do, what is recommended, there is no, this thing, രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു 5 മിനിറ്റ് breathing meditation ചെയ്യുക. Have a warm bath and have a room whose temperature you like, and see that there is not too much of disturbance. Okay, you do one thing. If you are not getting good sleep, കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് കടന്നിട്ട് ഡീപ്പായി ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം. And it is not an instant noodles മാതിരിയല്ല, എന്നാലും it will help you over a period of. You help everybody. Sleep is some days it is very difficult to sleep over a period of time. Everybody, and don't think that you are the only person experiencing it. It is a common thing, especially after the age of 55, 60. See, നമ്മളൊക്കെ രാത്രി നേരത്തൊക്കെ നമ്മൾ രാത്രി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി പേഷ്യനെ കാണും വന്നുണ്ടാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പ്. ഞാൻ 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ I will not take any night calls, because night ആരെങ്കിലും, unless it is a child who comes with an emergency, I will not attend to any other person unless it is a child, and a child who needs urgent care, which only I can. Because I ഇന്ന വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ even for advice, I don't get sleep. Sleep കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതായിട്ട് there will be a problem. So it is a problem which I have also experienced. But what I have found after a long period of time, you can ask me boldly, you can ask me, I truthful, you ask me, do you take sedation? Yes, very rarely I do take. If I don't get sleep for 4, 5, 6 days, I sometimes do take a small dose of, I won't tell you the name, but I do occasionally take. നെയ്യും പറയാത്തത് അല്ല, ഇവിടെ പിന്നെ കിട്ടില്ല, നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടും, മാറില്ല അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും, ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. But occasionally I do take, but that is not the answer. That's not the answer. Especially alcohol is not the answer. Alcohol makes things very, very worse. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം നല്ല അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും, but after that it becomes a problem. But if you do this, just especially if you can sit, see again a kneeling position. See, there is a commonality in all these things. You see, the kneeling position is like Vajrasana in this. It's a very good position. If you can sit in that position and do your a few minutes, ratri when you 5 minutes chidam with meditation, I'm sure your sleep pattern will improve over a period of time. Yes, how many hours? Yes, you are all mothers. Children should sleep for at least more than 7 hours. At least 8 hours, I will say. അല്ലാണ്ട് വിളിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇതൊന്നുമില്ല. Nothing will get into the brain if the brain is calm and collected. So in adults, 6.5 to 7 hours. But that need not be always in the night. പകല് 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ, but it has to be 7 hours. Pardon? That is why I said I have not asked you to sleep 5 hours during the day. No? I said you sleep 1 hour or 1.5 hours. If you're not getting sleep in the night, okay, avoid the afternoon sleep. But you need to have overall recommended is 7 hours, but at least 6.5 hours you need to have. As you age, you need to have that. You need to have this. No, I told you. See, my father lived 101. The good things which I have seen. He did he used to drink? Yes, he used to drink. We all used to sit, and I used to drink with my father. Okay, I have no hesitation in saying that. But he gave it up after about 75, 80. He used to sit with us. So this thing, but not in moderation. Second, he used to get very good sleep. I don't know from where.
Very good sleep. In the afternoon, in the night, he used to have this urinary problem, but he used to wake up, he is very good sleep. Third, no stress. Fortunately, as sons, we did not give him much. I don't have a sister. We did not give him much stress. And he used to do few exercises. That's what I want to tell you. Breathing exercises. He had a little bit of cervical spondylitis, so he could not walk. He needed a stick or even a walker. I gave him a stick. It is less dangerous than a stick. A stick, why keep walker and there's more safety, especially one with the wheel in front. So he used to walk with that, and he used to do breathing exercise at least for half an hour in the morning. Half an hour in the morning. And that should, with no memory loss. Then I today also, my feeling is, see, the first activity which you do when you are born is the breath. And if you can control your breath, you can control all your systems within your body. You can reverse engineer, you can reverse the aging physiology by just doing, whether it is the hormones, whether it is the heart. And one more, off late, there is one thing. The stomach is related to the brain. These days they say there is what is called an enteric nervous system. Enteric is intestinal nervous system. So intestine produces certain hormones. So you have to keep the stomach also in good shape and good humor if you want to have a good brain function. Because enteric nervous system is coming more and more to the forefront, especially in prevention of Alzheimer's disease. Okay, especially in prevention of Alzheimer's. But I hope this has any other questions? Please feel free to ask questions. I know all of you are busy. The general word. No, I tell you, see, having been in the medical profession now as a neurosurgeon for more than 33 years, but you see, a lot of people come and say, time kitaniya. See, this is a very silly excuse, isn't it? Time kitaniya. Because looking after your body is the most important thing. Because if you don't have a body, nothing happens. I still remember my mother used to say, so unless you have, and what is yoga? Yoga is taking care of your physical body, so that you continue to do good to humanity. Because if you don't have that, it is of no use. Is it advisable to take a vitamin D tablet every day for 30s and people in 40s? And second question. 30s and 40s. 30s and 40s, see, you are active and things like that, there's no point in. Because 1.5 years back, I had a shortage of vitamin D. Yeah. Knee pain was there, so I used to take for 1 or 2 months. So now, is it advisable to use it on a regular basis? Well, if your vitamin D levels are low, you can continue to take. But if you are active, as I said, see, these are all artificial things. God has created us in this world. He has provided within us all what is required. Because the problem is we are not making use of that. We are misusing it, and then we are depending on things from outside. So I wouldn't suggest that 30-year or 40-year-old male who is active, who has no other debilitating problem, take vitamin D. Because remember, vitamin D is not just for bones. Today for immunological status, for your, because during when we were in peak of COVID, the only drug which was shown to related to the prognosis of the disease was your vitamin D, nothing else. The second good drug was not your chloroquine and all, even the USA, they make all sorts of money and everybody believes it. That's So if there is no problem, we cannot use it. Better not to use, right? See, there is no harm in using it. There is no harm in using vitamin D alone. There is no harm. But if you are active, if you go to the sunlight, and see, even the pressure, how much of exposure are you getting? You are not getting very much, isn't it? You have to get at least 20 to 30 minutes of exposure to sunlight every day.
and that is the best type of sunlight is not in the mid-afternoon, it is between 10 o'clock, 9 to 11 o'clock. The second point is how is BMI important for a layman? Like BMI index I am not so aware of. BMI improvement, I mean you are asking how can a layman calculate BMI index? How can we understand the BMI point for my body? BMI index of the body. Yeah, that you can calculate it. There is a calculation which you can just type. If you type in Google, you will get. It is based on your height and based on your weight. Okay. The ideal BMI score is? It should be less than 25. 25. Okay. So if you try to maintain that level, one or two above, it doesn't matter. But try to maintain the proper BMI. അല്ല ബി എം ഐ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അപ്പം ബി എം ഐ കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ റിമെയിൻ ആക്റ്റീവ്, ഡു ദിസ് 15 to 20 minutes of walking, do some breathing exercises, eat relatively healthy food, vegetables, fruits, greens, things like that. Maintaining a normal gut flora, okay, because chemical substances released in the abdomen gets transferred to all sorts of body, and there are certain chemicals in the abdomen which goes in the brain, which in the long run is the cause for dementia. Okay, so that's the latest thing. Okay, so I hope I have given you some understanding. I hope Friday was not a waste day, wasting or what do you say? Okay, doctor vannu paranju poi. Anyway, thank you very much. No questions? If there are no questions, we will go for the memento presentation. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് The Martova Parish Kingdom of Vellore Senior Citizen Fellowship presented to Dr. Krishnadas. We wish to express our sincere appreciation for the providing a valuable and enlightening explanation on neurological problems in aged people. Held on 17th November 2023 at Martova Complex, Sanat, Kingdom of Vellore. This meeting should end with a vote of thanks. Elizabeth. ചുമ്മാ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും? This is Elizabeth will propose a vote. ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാകട്ടെ. പറയും മർത്തോമാ സീനിയർ സെക്ഷനിലെ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മെഡിറ്റോക്ക് ഇന്ന് സാധ്യമാകുവാൻ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ കരയറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്ത ഇടവകയുടെ സീനിയർ വികാരിയും സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ഡേവിഡ് വി ടൈറ്റസ് അച്ഛനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മെഡിറ്റോക്ക് ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ
മെഡിറ്റോക്കിനുള്ള സബ്ജക്റ്റും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച് തരികയും ചെയ്ത അച്ഛനോടുള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ഇടവകയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബിബിൻസ് മാത്യു ഓമനാലി അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കടന്നു വന്ന് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിവുകൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരികയും നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ക്ലിയറാക്കി തരികയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ, we are grateful for the clarity and depth of your communication. Thank you very much for your valuable contribution. സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തണമെന്ന് താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഐപ്പ് ജോണിനോടും മെമൻറ്റോ ഓർഡർ ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയ മിസ്റ്റർ തോമസ് വർക്കിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന ഇടവക ഭാരവാഹികൾ, ഇടവക പോഷക സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പല മീറ്റിങ്ങുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സേവ്യാസംഘം ഗ്രൂപ്പുകൾ, യുവജന സഖ്യക്കാർ, അവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ മെഡിറ്റോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാനർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബിനു തോമസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് പ്രൊജക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ അലക്സ് വർഗീസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇടവക പോഷക സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് അംഗങ്ങൾ, വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് സഹായിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു വന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ അർത്ഥവത്താക്കിയ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Closing prayer, Reverend Bibins Matthew. പ്രാർത്ഥന. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ശരീരവും ആ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല അറിവുകളുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഇന്ന് പ്രിയ ഡോക്ടറിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ട വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാനിടയായല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരമില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഒരു സേവനവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ആലോചന കൂടി ഞങ്ങൾക്കതിൽ ലഭിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല സേവനം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയ കൃഷ്ണദാസ് ഡോക്ടറിനെ പോലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ അറിവും കഴിവും പരിചയവുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ കർത്താവെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറം അത് പ്രയോജനമാക്കി തീർക്കണമേ. അനേകർക്ക് സൗഖ്യത്തിനും ബലത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഒക്കെ ദൈവമേ അവരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും പരസ്പരം കർത്താവെ സഹായിക്കുന്നതിനും സഹകരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല സാമൂഹിക ആരോഗ്യവും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവമേ സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് ഇതിന് കർത്താവെ വിവിധ രീതികൾ പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കായും ഇതിന് വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കായും ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ നേർന്നു നൽകുന്ന പ്രിയാച്ചനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മടക്കയാത്രയിൽ കാത്തുകൊള്ളണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. പോലെ ഞങ്ങൾ കടന്ന ദോഷം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദുഷ്ടൻ രക്ഷിച്ചോളണം. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നമുക്കുള്ളതാകുന്നു. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, ഏകപുത്രൻ്റെ കൃപ, പരിശുദ്ധ ഒരുപാട് സംസർഗവും സഹവാസവും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ പരിജ്ഞാനത്തിലും തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതത്തിലും ഇന്ന് എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ശാന്തമായിട്ട്